Hello friends, வணக்கம் and welcome back to our channel. இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா தங்கம் எடுக்க தான் வந்திருக்கோம். கோல்டன் மைன். 4 கிலோ எத்தனை போல தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆமா, எத்தனை கிலோ? ஏன்பா 4 கிலோட நிக்கிற? 40 கிலோ தங்கம். ஆமா, அங்க இருக்கு. ஆமா. So we are going to Tanga here until tomorrow. ஐயோ தங்க இல்லடா, தங்கம்னா கோல்டுடா. தங்கம் எடுக்க போறதுல இங்க தங்கம் until tomorrow அப்படின்றான். நம்ம ஊர்ல கோலார் கோல்ட் மைன் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த ஊர்ல இது கன்சாலிடேட் கோல்ட் மைன்னு போட்டிருக்காங்க. அது என்ன கோல்ட் மைன் தெரியல. 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க தங்கம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த என்ன சொல்றாங்க, இந்த கொகையை தான் போய் நம்ம போய் பார்க்க போறோம். இப்போ வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு மாதிரி இருக்கு. கொகை இருக்கிறதுக்கான கொகை இருக்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளமும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. கிட்ட போய் பார்ப்போம். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து ஒரு ட்ரக் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அந்த ட்ரக்ல பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஏதோ ஒரு கோல்டுன்னு காட்டுறதுக்கு ராக்ல வந்து பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சிருக்காங்க, கோல்டு கலர் பெயிண்ட். உள்ளேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்க போறான்னு தெரியல. என்ன உள்ளே போயிட்டு டிக்கெட்ஸ் வாங்கினோங்க. அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம், டிக்கெட் வாங்கலாம் அப்படின்னுட்டு. என்னம்மா என்னத்தே பாஸ் உள்ளே விட்டியா? நல்லதான் போ. அடல்ட்ஸ் டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 20 அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு $14. ஸோ 2 வயசுக்கு கீழே ஃப்ரீயாக. நீங்கள் 2 வயசு குழந்தை வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரீயாக இருக்கும். வாங்க. ஸோ 7 days a week இருக்குது. 10 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும். என்னது? ஓ, மூன் ஷைனா கலாச்சாராயமா? சின்னது என்ன சாராயம்? என்ன சொல்கிறாங்களே, பட்ட சாராயம். சாராயம். Blackberry, right? Our miners, most and jellies, apple pie, peach pie. இது என்னது? அம்மா இங்கே பாரு பிரகாஷ். 245. இது 560. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 20 ரூபாய். ஆமாம், இதெல்லாம் $20. $20 இதெல்லாம். இது $245ங்க. ஆரத் ஓகே, 15 மினிட்ஸில் ஆரம்பிக்கிறாங்களா பார்ப்போம். ஜெம் எடுக்கிறதுக்குள்ள ஸோ எல்லோரும் தங்கம் தேடுறாங்க, தங்கம் எடுக்கிறாங்க. நம்மளும் எடுப்போமா என்ன? நாங்கள் தெரியாது தங்கம், அப்படி போய் பார்ப்போம். எவ்ரி ½ an hour ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து டூர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் ஒரு கைட் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நம்மளை கூட்டிகிட்டு போவாங்க அப்படின்னு இருந்தாங்க. எங்களது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் குரூப்ன்றாங்க. ஸோ இன்னும் சில பேர் வருவாங்களா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 பேர் தான், எங்களோட சேர்த்து 10 பேர் நாங்கள் சேர்ந்துருந்தோம். அண்ட் 10-15 மினிட்ஸ் ஆச்சு, 10 மினிட்ஸ் ஆச்சு, 15 மினிட்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கவுண்டவுன் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து அந்த கோல்டெல்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கு ட்ரக்கெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதோட நம்பர் பிளேட்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால், இங்கே ஒரு கேட் மாதிரி தெரியுது இல்லைங்களா, அந்த வழியாக தான் நம்ம உள்ளே போவோம். ஸோ உங்களுக்கு கிட்டேயும் போய் காட்டிட்டேன். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கல் உடைக்கிறதுக்கு, அதாவது அந்த உளி மாதிரி அந்த பெருசாக அந்த கடப்பாறை மாதிரி இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்காங்க, எது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னுட்டு. அண்ட் எல்லாமே தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம. ஸோ அதெல்லாம் துரு பிடிச்சி போயிருக்குங்க. 1800 இயர்ஸ்க்கு, அப்போது 1800 அப்போது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த இயர் தெரியல எனக்கு. ஸோ அந்த டைமில் யூஸ் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் இங்கே எல்லாமே இருக்குது. பானை, இங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு பக்கெட், இதெல்லாமே இருக்குது. நல்லா துரு பிடிச்சி இதுவாகிட்டுருக்கு. அண்ட் அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கேண்டில் வச்சு தான் உள்ளே போவாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி அப்போ இல்லை. இப்போ நம்மளாம் கிரேட்ஃபுல் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கிறதுக்கு. அப்போ வெறும் கேண்டில்ஸ் வச்சு உள்ளே போயிட்டு உளியை வச்சு அடித்து அந்த தங்கம்லாம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் இல்லை டிஸ்பிளேல வச்சுருக்காங்க. அண்ட் உள்ளே போனவரும் அவரும் சொல்லிட்டு இருந்தார்.
ஸோ அதெல்லாம் தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம. அண்ட் கேண்டில்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வச்சுருக்காங்க. அப்போ அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண கேண்டில்ஸையும் இங்கே வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. We live right up the road. Okay. No, I pass a lot. Okay. But I just figured we'd brush our best. Glad to have y'all. And then what y'all? Coming. Okay. Long drive. Looks like it's real too. It does. Yeah. So guys, how's everybody doing? Good. As you already announced, my name is Miner Nick. As we head underground, take your time. There is going to be water down here. This is why we have handrails and sides of the rock walls for y'all to use. Also, please feel free to take pictures and ask questions if you want y'all to have a great time. Sounds like we got Miner Isaac making his way up. We're going to let them pass us by, but if y'all will start following me to the depths of the gold mine right this way. I would do. Yes, sir. We're going to keep to our left-hand side momentarily, guys. Keep to our left-hand side real quick. Y'all, as we have already passing minor mixed groups, we're gonna hug your left hand side. ஒரே தண்ணியா இருக்குங்க. பழுக்க புது பயமா இருக்கு. பார்த்து பார்த்து. இது பாருங்க. இது மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள, இது மனிதர் காதல் அல்ல. அந்த மாதிரி இருக்குங்க. ஐயோ, ஆமாங்க, அதே மட்டும் இருக்கு. So dark. அதையும் தாண்டி இந்தமா அதாவது நம்ம ஊர்ல குணாத்தேவ் பார்க்கலன்னா தயவு செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க. வேற லெவல்ல இருக்கு. Nice one. So here we are, guys. We have started our descent into the gold mine. This gold mine was created about 120 years ago in 1898. Now this mine unfortunately was only in operation for 8 years, but out of 8 years, this turned out to be the largest hard rock mine east of the Mississippi River. In 8 years, they created a total of 5 miles worth of tunnels. Now, the reason they shut down after 8 years, we're going to be talking about as we make our way further through the mine. We're also going to be talking about how these miners dug here, why they dug here, and the processing for the gold. Now, what we're going to figure out is exactly why they decided to dig underground for the gold. For this, we have to go back about 200 years ago to 1828. So in 1828, there was a gentleman by the name of Benjamin Parks walking through the woods of Dahlonega. Now, as he's walking, he did trip over a rock, and this rock turned out to be gold. So word got out, and over 15,000 miners would migrate here, and that kicked off the first major gold rush in the United States, right here in Dahlonega, Georgia. Now, the first style of mining used, it is a still common method used today. In fact, all of y'all will be trying it after the tour. It is known as placer mining, or the gold panning technique. Now, these miners, they're going to be lined up on the rivers, but as you can imagine, if you're working in one area years and years and years, that gold from nuggets is going to keep getting smaller until they thought they found all the gold in the area. And that's mainly because they didn't have the advanced technology that we have today. Well, around this time, 1849 rolled around, which is the California gold rush, so they traveled there to test their luck, where they actually learned a new method, and that brought them back here to see if they can uncover more gold. The method they brought from California is known as hydraulic mining, which is where miners use these water cannons called giants, and they're going to use water pressure to take an entire mountain and just wash it down into the river, speeding up that erosion process. The problem, it was destroying the environment, so in 1884 it was banned across the United States. It still is today. Although it was very destructive, it did have one benefit. From that method, they actually uncovered the last technique, which is where we're standing. That is known as hard rock mining, and this is a hard rock gold mine. So the reason they dug underground, they're actually chasing a rock known as quartz because the gold was inside of it. To show you an example, if you take a look up, this is a quartz vein here with gold still in there today. But also, I'm pretty sure we've all noticed there's a large opening over here. 120 years ago, this was a vein of quartz as well, standing at 22 feet wide and over 200 feet deep. It made it the largest one to be found on the East Coast. And one day, they blasted all the quartz out, and they actually extracted a total of 54 pounds and 9 ounces of gold. Back then, $18,000. Today, $1.8 million. And this is because gold is at $1,900 an ounce. Now, this was a state-sanctioned operation. What this means is all the gold found was for one purpose, to be minted into a gold coin series for the United States. But don't worry, the miners got paid about 50 cents a day, so that's pretty fair, right? If y'all will, please take your time to follow me further underground.
நாங்கள் பின்னாடிலாம் எடுக்கலைங்க, அவரு பின்னாடியே போகிறாருங்க. ஏய் இருடா, எனக்கே பயமாக இருக்கு. இந்த பையன் வந்து என்ன கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. வெடிகுண்டு, நாட்டு வெடிகுண்டு. We still have gold inside this. There is still gold through here, yes sir, absolutely. Oh, okay. So as we continue walking through this mine, guys, you will continue to see veins of quartz with gold still in there today. And I know why, if there's gold in there, how come it's still there right now? Well, the reason is this style of mining, it calls for a bigger process than versus gold panning used upstairs. And we're going to break that down actually. So with placer mining and hydraulic mining, at the end of the day, to collect your gold, you would use a gold pan. That's because this is gold you can visually see. Well, gold panning was almost impossible here underground for two reasons. Like we talked about earlier, that gold is inside of that quartz. But also, the majority of the gold found in this mine was nearly microscopic. And so that is why it is known as flour gold. Instead of gold panning, you have to use a chemical process. Well, the first step is dynamite, as that is used to create the separated material, but also create every tunnel we're walking through today. Once this material separated, it was taken upstairs to a large building known as the stamp mill, where inside of it, there were over 150 stamps, each one of them weighing in at 850 pounds. And the reason, they're basically giant hammers. It takes this quartz, crushes it to a powder. Well, that powder is then run through conveyor belts after conveyor belt with 3 different chemicals. Now, the key chemical in the entire process is known as mercury, because mercury and gold will naturally stick together, but also it melts away before the gold will. However, I'm pretty sure the majority of us know mercury is pretty dangerous to use. Because of this, it did make the entire process expensive, and that is why they were only in operation for 8 years. In 1906, they claimed bankruptcy, and this is why we still don't mine today. Once again, please take your time on these stairs, but this time watch out for here. This is the wishing rock. We call it that because if you hit your head, you're going to wish you did. So let's try not to make wish your head. மண்டமல்ல சில்லுன்னு தண்ணி வருதுங்க. இதுதாங்க அந்த ட்ராக்கு. எப்படி இருக்கு பாருங்க. தக்கு தைய தைய. Guys, I'm going to take a look at this room. We're going to try to film this area here first, and then we'll talk about this area. You want us over here? Yes, sir. That way you'll have a better view of the outside. Thank you. இங்கே வாடா, இங்கே வாடா. So the smallest floor all day. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் லெவல் வந்திருக்கோம். நம்ம வந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 20 ஸ்டோரிஸ் டவுன் இருக்குது. ஸோ 200 feet பூமிக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு. அண்ட் இங்கே வந்து டைனமைட் வச்சு நீங்கள் இது பண்ண அப்புறம் உடைச்சதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து ஒரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆளுங்க அப்படியே வேலை பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளியை வந்து பிடிச்சிட்டு இருப்பாரு, இன்னொருத்தர் வந்து ஹேமரை வச்சு அடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அண்ட் ஒருத்தருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 50 cent வரைக்கும் உங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்க. 50 cent பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்மியாக இருக்கும், பட் அப்போ வந்து பெரிய பே செக் அது. அண்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு 50 cent வரைக்கும் நீங்கள் பே பண்ணுவாங்க. அண்ட் ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 12 அடி அது வரைக்கும் அதுவே போகிறதே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார். ஏன்னா அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குமா. அண்ட் அதையும் அவர் வந்து எப்படி அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அண்ட் நான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலை. சிலதை வந்து அவர் பேசுறதே அப்படியே நான் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ சில இடத்துல மட்டும் நான் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணுறேங்க. ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் நான். So you have to stay on this side here. Put your hand here. Every time I hit it, you're going to turn. Now, if anyone down here hasn't hit their hand or hit anybody's hand in about a week or two, so you should be good. All right? You ready? Here we go. And 1, 2, and 3. Turn it. All right. And one more. All right, let's give a round of applause, guys. Well done, little miner. So what we just demonstrated, the miners did for 12 hours a day and 50 cents a day. Yes, it's slow, yes, it's tiring, but this is why out of 8 years, this was the safest method to be used. Now, we are getting further underground. As we do, please continue to watch out for low areas like this over here.
Wow. Yeah, that's where we're going to go next. We're going to go to the zip line first, though. So what you guys are standing in, this is known as the winds tunnel, which is a miner's term for when one tunnel goes further underground to another level of the mine. Us, however, won't be going down there as it is filled entirely with water. But that water only goes 90 feet. The reason I say only, it was intended to go further, but they hit a major aquifer, which caused the tunnel to flood way too fast for them to keep up at the time. Well, even before this, you guys can see in here, there's a lot of water down here. This is constant all year round, which is why it has to be pumped out every day and multiple times a day. While today, there's automatic pumps down there to do it for us, back then it was a miner for 10 hours a day being paid 25 cents a day to use this hand pump, and they had to pump all the water out of the mine. It is a very important job. Say they didn't do this for 2 weeks, that water down there would be right here where we're standing, and this is why it is so important. Please feel free to take pictures and take a look. To show you where the water is, there's a light. That light is 5 feet underwater right now, so it makes it fun. We have to go down there and change it. But you guys take a look. We can go outside the tunnel when you're ready. Was there any casualties? 2 out of 8 years. Yes, ma'am. One was when dynamite exploded, rock flings at high velocity, getting it up the way, and then one person was paying attention got run over by a boat. அந்த லைட் வந்து But still, 8 5 years அடிக்குள்ள of இருக்காங்க 2 தண்ணி. is pretty impressive compared to coal mines. Have you ever been here before? First time. Further underground, as we do continue to watch for those heads, there's going to be some more low areas as we get further. You guys, let's get another right-hand side real quick. Alright, stand on the right hand side, we're passing on our name in the group here. Yeah, don't worry, y'all are in great hands with Miner Nick here. He's got the best survival rate in the whole company. About 82%. Now, is there a virtually shaken Y'all got lost. This right here is known as a stope, which is another miner's term when a quartz vein would go in the upward direction. In 1900, they introduced the first pneumatic or air-powered drill. It is known as the stope drill. In its name, just like the quartz, it would only go in one direction, up, and we all know what gravity does. Surprisingly, the main concern wasn't about the miner or the drill falling down. It's actually what was inside these rocks. So, as you're mining up there, these rocks are releasing in dust. Well, inside this dust was a mineral known as silica. It's not good to breathe in, and eventually it turned the miner's skin blue. This is known as silicosis. Well, another challenge, this already weighs 150 pounds. 2 miners, 12 hours a day, had to hold it above their heads 30, 40 feet up for $1.25 a day. Yes, it's more of a paycheck, however, after a while, they realized $1.25 in silicosis, not a fair trade-off. This is around 1903, they kind of redeveloped this into a safer model. There is another challenge, if you guys are following me right on this corner here. So another challenge with that drill was the chisel. At the time, there was solid steel, so the common problem they ran into, friction. It's going to heat up so much, it would eventually melt the rock, melt the chisel, until they got infused together. Every time that happened, the miner who lost it lost $1.25 out of their paycheck. And when you're only getting paid $1.25 a day, that's a lot of money. Well, this happened a lot. So eventually they had to figure out a solution, but that wasn't introduced until the new model in 1903. We call this Excalibur. If you guys can pull it out, you get to read it in the town of Dahlonega. I say that because Dahlonega was originally supposed to be called that. It was originally supposed to be Dahlonega with a T for the Cherokee word yellow metal. What happened, the Atlanta newspaper misprinted it and put the D there for Dahlonega, so it stuck. So that's what happened. So that's why I say you can rename it and you pull it out, all right? We're going to be heading further underground. This next tunnel is actually the lowest one we're going through today, so just please pay attention to those heads, guys. How long have you worked on that, sir? How long have you worked on that? We're going to take a break for the next 2 miles. I'm joking, don't worry, we're almost done. No matter what mine you're in, coal mine, limestone mine, or a gold mine, there's always going to be one constant variable that plays the most important role. As you guys can imagine, you can't be mining underground if you can't see what you're mining. So this is where light becomes one of the most important roles.
Now, down here, out of 8 years of operation, there's only 2 methods of lighting. The first one was the only method for 3 years, and that's going to be a simple candle. Now, with this candlelight, you had to walk around and figure out where you're located. You had to identify the material and use the old equipment in dynamite. Well, this was until about 1901. They introduced the second method, electricity. Now, as you can imagine, they're not going to be using these bright LED bulbs we have today. Back then, they were Edison light bulbs, which are very dim. However, the problem was the way they were set up. It's on something we call a series circuit. Well, what this means, say a miner's walking through the mine and then he hits his head and busts a light bulb. The entire mine is going to follow with it like the old Christmas lights. Once that happened, the miners took a seat like you guys are now, and one miner with a lantern, he would head underground and check every single light bulb to find that problem. Now, they actually generated their own electricity. Like I said, this was a huge operation. So they had a huge water wheel on the back property on the Yahtula River. This operation was so huge, it powered the entire mine for electricity, powered the air compressors for the tools down here, and powered the entire town of Dahlonega, even after the mine was shut down. Well, what we're going to experience is what it was like to be the miners in the dark. I'm going to turn off the lights for you guys. This is why it's my favorite part, all right? Don't worry, if you don't like the dark, just close your eyes. You won't know the difference. I'm joking, there's a light at the end of the tunnel. You guys ready? Yep. Here we go. In 1, 2. So it gets a little dark. But don't worry, just like those miners 100 years ago, I brought a flashlight today. Wow. At least one that they would have used from 1898 to 1901. When these miners would start their day at work, before they head underground, they're going to go talk to their supervisor as they provided them the candles they needed. These miners were handed 3 candles they had to make last for 12 hours. It's a bit of a challenge. Well, this is why miners partner up in teams of 2. You double the miners, you double the candles, a lot more light for longer of a time down here. Now, I know this may not be very bright, but surprisingly, the candle in my hand, it is brighter than the Edison light bulbs were in 1901. So this means you're going to walk around and figure out where you're located. You have to identify that course running through the wall and use the other equipment. Imagine being a miner holding a chisel while someone swings a 15-pound sledgehammer. This is why that's the new guy's job, okay? Turn lights back off one more time. Might have been smart to find the light switch first. All right. Now guys, we're going to make our way all the way to the end of this tunnel. Continue watching for your heads. Thank you guys. 1903 was another important year for this mine, as this was the year they introduced the last method to drill the dynamite holes down. But while developing this, they actually had to take 2 things into consideration. You got efficiency, but what we talked about earlier, that's silicosis. Now, you can't just eliminate the rocks from producing the dust. What you can do, prevent the miners from breathing it in. So in 1903, they introduced this. It is known as the drifter drill. It is another pneumatic one. What they did is they took that stope drill, turned it sideways, and they changed the chisel. Before, it was solid steel. Now these are hollow that would shoot water through the front of them. Not only does the water keep it cool so it doesn't melt into the wall, but also as you're mining and creating that dust, the water would hit the dust and make it fall to the ground, in which these miners would breathe it in. Now, every method used down here does have a downside. The problem with this drill is the noise level. Off of one air compressor, it will power a total of 20 of these at a time down here, while next to, in larger areas, there were 3 or 4 more of them. Now, this does still work today. In fact, I'll be turning it on for you guys, which means if you have sensitive hearing, I recommend closing your ears. Unplug it so you can hear the echo through the mine. Everybody ready? Yeah. All right, 1, 2. And that goes to where we started the tour in the beginning. However, what we just heard was actually quiet compared to 100 years ago. And I say that because 100 years ago, it was 10 times louder. And that's because of 3 factors. This has to go against the rock wall. We had a total of 20 running the exact same time down here. And that was a quarter of the pressure. Well, with all this noise level, these miners used it for 12 hours a day and 7 days a week. So what's going to happen? They eventually lost their hearing. Now, they did figure out a solution. It's not going to be ear protection, as this wasn't introduced yet until around 1907 after the miner shut down. What they did was a rotation system. A miner would work 2 weeks on this, and then they took 2 weeks off. It only saved the hearing for about 5 more months. But don't worry, that's why you got paid $1.75. Higher risk, a higher reward. Makes it worth it, right? Definitely not.
Please feel free to take pictures and take a look. Just don't turn it on. But one more thing, we are all standing under another gold mine. The gold mine above you, probably one of the largest ones spread across the United States. Right now, you're underneath the garden center of Walmart. So you guys get involved under Walmart today too, okay? When you're all ready, guys, I'm waiting for you over the corner with you. அவ்வளோதாங்க இதோட முடிஞ்சதுங்க Sir, it's awesome. Past the first set of stairs on the ground to the left, you'll notice these rocks growing from the ground up. They're called stalagmites. Well, stalagmites, stalactites, they grow 1 inch every 10 years. However, they're made of something called a calcium carbonate. Because of this, oils creates barriers and will stop them from growing, which is why we cannot touch them today, but they're pretty cool to look at. You guys will follow me this way. This mine would use a total of 400 pounds of dynamite in just 1 week of operation out here. As y'all can see, there's a company on the side of the box that's named Aetna. Today, they're a life insurance company, although they are actually 2 separate companies. Now, the reason Aetna named themselves there for the dynamite is actually after the Greek gods of volcanoes. Volcanoes get explosions, so is dynamite. Why insurance does, have no idea. Maybe their deals are explosive, right? Who knows? But they are pretty cool. This is our last hill. Use those rock walls and handrails, guys, and follow me outside the mine. பிரகாஷ், தங்கம் எடுத்து வீட்டில் போயிட்டு எனக்கு இந்தியாவுக்கு போயிட்டு ஒரு நகை செய்கிறோம், ஓகே? தங்க வேட்டைக்கு போயிட்டு தங்கம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோங்க. எனக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து 3 பீஸ் கிடைச்சிருக்கு. எனக்கு 2. I'm closest to அம்மாஸ் நம்பர். ஆமா, யோ க்ளோசஸ்ட் டு அம்மாஸ் நம்பர் தான். யோ தெரிய மாட்டேங்குதுங்களே. எனக்கு ஒரு அடியில தெரியும். ஆமா, அடியில இருக்கு. பிரகாஷ் எவ்வளவு எடுத்துட்டு வந்திருக்க? 2. அவரது 2. எனக்கு தாங்க ஹையஸ்ட். நான் தான் பாத்தீங்கன்னா தங்க வேட்டை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஜலிச்சிருந்தா இன்னும் நிறைய கிடைச்சிருக்கும். 2 3 கிடைச்சது. 2 அவருங்க 2. மொத்தமா ஓகே ஓகே மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா 3 5 7 பீஸும் பாத்தீங்கன்னா 0.some கிராம் தான் இருக்கும். இதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வீட்டில் வந்து நாங்களும் தங்கம் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா வச்சு ஏர் ஷோ கேஸ்ல வச்சுக்கலாம். நல்லா நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நம்புறோம். உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா இது? ஓகே தங்கம், இன்னும் கொஞ்சம் தங்கம் கிடைச்சிருந்தா எனக்கு தங்க நெக்லஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் இல்ல? ஏன் நாங்க எதுவும் போட்டுக்கூடாது? நீ தான் ஆல்ரெடி நிறைய போட்டிருக்க. ஏதோ இங்க ஒண்ணு, இங்க தாங்க எல்லாத்தையும் அவுத்து வச்சுட்டு வந்துட்டியா தங்கம் கிடைக்குதுன்ட்டு. என்னோட வீக்கெண்ட் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா போச்சு, நல்லா போச்சு, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். இன்னொரு வாட்டியும் வரலாம், ஆனா இப்ப கிடையாது. நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த இதே டைம்ல இன்னொரு வாட்டி வந்தா நல்லா இருக்கும். உள்ள பாத்தீங்கன்னா நல்ல குளிர். மேல இங்க வந்து அப்படி ஒரு வெக்கையா இருக்கு. உள்ள செம்ம குளிருங்க. ஆறுது அம்மா எனக்கு குளிருது ஜாக்கெட் வேணும் அப்படின்னு கத்திட்டு இருந்தான். நீங்களும் இந்த வீடியோ பார்த்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்களோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. தேங்க்யூ.